Kyentidde mu kitono nnyo. Toli safe. I'm safe. Bwabanga n'abaana b'ogambye. Anti babatiisa. Mwogere naye. Kitammwe ffe tuyinza omubawa emirimu egy'ebbeeyi. Kitammwe yaagaanye. Kitammwe nzamwawea. They know nti president has a package. A very big package. Kati bo bagamba nti bwe tutabeera part of that package fajja kusigala ng'atuvuma. Naye nga kituufu oyagala kuwummula. These are different things. Oyagala kuwummula. Nze nkoma na Museveni bano sinza kukola nabo. Museveni wakoma kubanga bo balowooza abantu bamwe kamba buulire. These people believe nti bo be baazaala bokka. Nti fuulasi banyaffe tebaliiyo. Mama ng'awulira bubi nnyo. When you humiliate me. Ng'atambuza muggo yaŋŋamba. Olaba nga ndi mulema. Singa tewagenda wa mukama woyo singa amagulu gange sigayina. Motoka yamumenya yamulinya. Bamulinya? Yes. Bamukuba emiggo. Bo batulowooza ti family zaffe tezivaamu bagezi. We are highly intelligent people. We are wealthy. Tuli bagagga tumiza tujooga. Sente mwazifuna? I was not bought from a supermarket. Timwe mwazaala mwekka. My mother, I was delivered in the same way you deliver your children. Tuva mu family nyivu. Akukalombolombo. I'm telling you. Ndi mugezi ngabo bayina degree mmeka. Tuva mu family nyivu. I saw these people ngabaavu bayitivu. Bawunya olukuku. So the way you deal with Mirundi temusobola. Mwe kyemuba mukola kiri kimu. Mirundi, prove that Mirundi is wrong. Create another Mirundi. Counter-attack him. Counter-attack. Chechibye chiriwo. Chenjagalira ku Museveni. Museveni sit down. Chakubye bano bonna n'abakuba babesiyirwaki. Museveni takes time n'akumanya nti strong point yono yani buli ajanga yewaga yonna akakkanya. Museveni amukakkanya. Why? He just looks at you. N'amanya your strong point n'omanya kikyonna. Abasajja babagambi ti to antagonize Mirundi at this time is wrong. The president is aware. The six consecutive years we have been carrying out service. Mirundi is the most listened to person in Uganda. It requires member of parliament can have an effect against the constituency. If the whole of parliament makes a resolution, Mirundi naje kubegwa kutaka. This is assessment, not by Nakalem. Intelligent people, about my intelligence, evaluating me. Mirundi cannot be intimidated. No. Kubanze na wandika jona lintu mchitabo change cha P4. Nga nasaba katonda mfimu mwaka gwenkubye bilingense sana u. Kati ampadde surplus ya meka. Gwe imagine. Wasabu femu nga nsaba anti nsika batuka nti gwa mwaka gwenkubye bibiri. Nesaba katonda nempandika mu kitabo change exercise book ya P4. Nisaba katonda nange mbere witness ngense gwa. Ogende ne Yesu. Kuba nali nsomya article. What does it mean to be the last man on earth? Nze brother nge yampereza ngo titange yampo kuwulira amawuli muganda nge yali Kenya ngampereza amawuli go Naga Nation era natambula mu senior 3 nengende butere okulaba omusajja bamwitanga Joseph Martin Shefuku yatawanya kachijata. That's why I can even Kenyans appreciate this man knows Kenyan politics. Why? Brother nge yali Kenya ngampereza amawuli gajira mugundi nze mwana go basoma paso ye kusomero P7 nga nokusoma nokujayo paso mwana we wagundi ebitabo nga naboy neyambali nagenda mu secondary school nga nyambala masuti nze esuti nga njiteka kugundi wesomero nga baje esomero manyibwe najikola baje esomero ninako obunanka nibo ngo bugwe bw'abana bunappi buno bwe banyika negenda mu yes obupeso bwo bumanyi nga ne baje yange bwebera niyo kuva dama nga njijjako njijjako nefuka kusomero nga bwe mpa kusomero njijjako nefuka esati kuva dama tanta mwega manji nnyo. I'm a very arrogant man, very arrogant. Whenever you subject me to humiliation, I harden. Nchikwedeza sisemba na choka una. Kakade nkugamba wana. Nti bana abantu tebabala. Nti COVID-19 has exposed you. Run away from the battle. Kubanga nze chenda politiki tinga chondangu echiri.
Manyi wano mugenda ne munteeka wano. Siraba bulungi, I don't know why. Okaddiye. Nakugamba nti lwaki gwe tosoma? Amaaso. Nawe togayina. Kubanga mbadde njagala mbasomera akatabo kano ke nawandika ku nzige. Nti in many cases, mafias conducted themselves more like baby monkeys. Mafias look at challenges to the country in terms of monetary benefits and forget the dangers that may arise from calamities. Take the example of HIV/AIDS, which hit Uganda in the 70s and 80s. Instead of considering the dangers HIV posed to communities in Uganda, the mafia exploited the plight of the victims for monetary gains. Many bogus organizations, including purporting to be helping victims, were set up for fund. But the funds ended up in the pockets of the mafia. The funds that were allocated to the Uganda AIDS Commission were not spared either. Government drugs intended to save lives of Ugandans suffering from the disease were stolen and sold to neighboring countries by the mafia. Furthermore, Uganda hosted an international conference on refugees recently, where almost $1 billion was raised, but not spared by the corrupt mafia. The numbers of refugees were inflated, and the money was stolen. Musoga, who was labeled to be a Munyambi, was sacked. In the recent invasion of locusts in East Africa, and despite the destruction and the threat the locusts posed to the countries, the mafia looked at the invasion as an opportunity to steal money. Unlike mafia groups operating in other countries, the Ugandan mafia has several unique features that include the following. The mafias in Uganda have a strong foothold in the government. Number two, the mafias have control over the media, especially print media. This gives them an edge over their victims. They use government institutions such as the Agigi's office, the Auditor General office, Parliament, and the courts to subdue their victims. The way a python operates when killing is free. Mafias bombard their victims with negative newspaper articles and deny them an opportunity to defend themselves. Therefore, all of these features were prominent in the fight against the locusts. The mafias started with exaggerating the potential damage the locusts posed to the country, using photographs from foreign countries in order to scare the population. Secondly, they split their campaign into two major fronts. The first group was to prepare Ugandans for what? To prepare Ugandans. Secondly, they split their campaign into two major fronts. The first group was to prepare Ugandans for the worst by announcing the locust invasion even before the locusts, no insect had arrived. Out of panic, government released billions ostensibly to fight the locusts, yet they were not in the country. When the locusts finally arrived, and not even the invasion of huge magnitude as perceived before the mafia again demanded for fresh funding. The panic government also released in billions. They claimed the funds which were initially released had been spent on what? They lied that $3 million
had been paid to a company that had earlier been contracted to do the same job, fighting locusts, but with an outstanding debt. The locusts had invaded Uganda in the 50s. The mafias claimed to have contracted 3 planes to facilitate aerial spraying of these swarms. This was a total lie. The only plane that was seen deployed to fight locusts was the military chopper. Therefore, the claim of contracting 3 planes was also a lie. Kaka nemba gamba bobe babadde bakola choga mubamu ba piti ebajiba kino bachiba buli chumba kibiramu nazine ne coronavirus bamubiddemu nabagamba ndi omukulu w'essomero again yayina ente ngayina embuzi ngayina n'enkoko. Enkoko bwe zaafa kipumpulu abaana b'essomero baali enkoko omwezi mulamba. Embizi bwe zaafa swine abaana b'essomero baali embizi omwezi mulamba. Mukazi we bwe yafa baayokya essomero. Why? Yayina habit eyo balisa ebifudde. Bagamba agenda balisa omufu. You cannot do something on a population continuously without changing tactics. Choga mu mubbi piti ojibbi enzigo zibbi mbwenyonyi 3 twasasula ebbanja lwa billions of dollars 3 mbu contract asigala atubanja ng'alinda kintu enzige ziridda bajja okusiba bano kubanga these are a thief must have a sharp memory. Ekizibu toboogera. A sheep must be able to consider his footmarks. Mukama waabwe yabategeera. Kati bo busiru bwa bagamba nze source kill me to kill the source. Mugenda kuduka and it will shorten your stay. Kill Mirundi, it will shorten your stay here. Ensi yabategeera disirisi. Ebamanyi. Ensi ebamanyi tebawera 10. Ensi ebamanyi bantu mmwe. Fa Baganda tugamba neyeyenze ku nnyina ekiro bamutegeera. Abantu basobola bweru okutegeera abasezi. Bemugoba tebaddakani babuli abaana babwe ekiri wano will be worse than Rwanda genocide. Bemujoze bonna mbajogere mbagoba mu government bwe badde wabwe basirikale tebabuli abaana babwe babogerako mulumbe babogerako mukwalula abalongo babogerako kumbaga babogerako buli wamu the same name zapia obanisi. Yes asenzo okutanze kiri muki totya kakati bata Jesus ati yali waji bamuganti bala muntu ya kakati zikachenkuburira killing assassinating people does not solve a problem. Let me hear a problem. Mukirize nti eyo phase ekolebwa ministry ya health weddewo. At that time we are panicking. Era mpulira abasiru, you are idiots. Anybody who peddles this stupid argument that we can lock people back is stupid. Era minisa agamba nti kumbere eriwo abantu tebarespectinze COVID-19. Omanyi nti okwogereza omukazi kyangu okusinga omuno nayo nga yanobye. Basobola obbazaayo ne babaggalira. Okwogereza omukazi omanyi nti kyangu okusinga nga yanobye. Omanyi nti okwasa omukazi yava mu bufumbo kizibu nnyo kyangu kikwanguyira okwasa omuwala omuto. Yes. Omukazi oli aga nti mwami leka kulimba. Haji mbadde naawe emyaka 10. Tebadidde okabateze Sudani nti luli sente zali nyingi ogende emaka kabate nakyukako obanga tebamba luli hijja bino olimba akumanyi n'omukazi omufumbo. That's why you see women nga bayina abaana bangi mu basajja abenjawulo oyinza omuyita malaya no waliwo ekyajja nekijjanjaba olubuto nekijjanjaba omwana ono nalowooza nti kankizaalire nakyo nekitema. Abajja mu group emu women babajja mu group emu abakazi abwe mulaba babajja mu group emu bwaba awasa era bawasa bafaanana bwe baba babbi bonna baba babbi bwe baba bafere bonna baba bafere kubanga catchment area yeyo baba ina assumptions nti namaganda omukazi omugagga nafumbirwa omusituzi w'emigugu kamwoche kubanga omusituzi w'emigugu aga nti bwofanga bana ebintu byo ya crooks mufanagana
kakati omukazi ono okuzza abantu munda mu lockdown anti mwabasuubiza amata tebarespectinze tebatadde ekitiibwa mu mitendera gyabo mubasuubiza obuwunga bubabuze bakwate kole bakutte temukyogera na kukyogera. What he should do is the Minister of Health to withdraw. Teyina credibility. The Minister of Health has done his work. First of all, nga mulabye nganze, it was a pandemic unprecedented in the world. Countries trembled namwe abasinga amaanyi. Fa baganda baga nti ekimirete embuzi tesigalawo. Amanga gunaga kikafunyiza. Kakati mwe mukkirize, the role of Minister of Health at that time was to sensitize the people, which we know now, was to prepare hospitals, which are failed to do, is to provide masks, you are failed to provide masks. Museveni has provided. It is shameful. I don't know whether these people, these people in the ministry, nalabye Kalolo Okuluto nenseka. Kalolo Okuluto, why do you come to preside over food distributed by Pastor Senyonga, not coming from Akachikoka Task Force? What's wrong with that? Yes. Mutimulina. Mweza mwesente za Prime Minister's Office mwazi bate mwina mmeri. Toyina nansonyi kujawa Senyonga. No, baita abantu bali kubuyambi. Achinkubulire eyiyeriwa. Well, this is how ababasajja kibatamanyi. I will help them to write a book, how to kill your government. Nechino, kana katabu kanga akagundi, akazu. Kakutegeza. Nti bano tebakitegeera nti COVID-19 alesa kunamiza government ya Museveni. Ye Museveni the government which have been Museveni yachimanyi government yesigadde yachimanyi bano bebata chimanyi nti buli TV yo chi television buli dwaliro lyonna abasawo tebayina kikozesebwa. Abasawo tebayina. Nalabye n'eddwaliro erya gavumenti omuli thermometer. Omusawo nagantiraba. Era nabagamba nti kutumukunde kasita mumulaba ku ballot political landscape ejja kuba ekyose. Tayina bantu naye ajja banywesa amazzi. Ayina strategy. Nti genda neneebuuza nti naye bano balaba TV. How come nti ebibeera ku TV nti ono ayagala emmere the following day wabeera yagireeta nga tevudde mu Prime Minister's Office? How come ti abantu begendi bwe beekalakasa nti baagala emmere eddoona ajja n'abawa emmere etavudde mu gavumenti? You are eroding government's relevance. Kitegeeza evan bantu. Anti ani egiteekawo eyo kuba y'omu waliwo agigaba. Yes, kasi abantu beekalakasa twagala emmere 2 days later wabeerayo ddoona ye agiteekawa. There is a person who is well organized. Mbadde mmanyi nti bantu ba mwoyo mulungu. Anti ngani agireeta eri awo gye bagaba. This is an American new strategy. How do you undermine, how do you make this government irrelevant? In the case of a crisis, ku sente zimwayise empizivu ennyo ne muzigulamu ebizimbe kati mugudde mu mikono gy'abazungu. Abazungu bawaddeko Uganda sente. For your information, even the money you want from IMF will delay. Ngono Kasaija bakwese 5 trillion bazikwese mu budget kati akomo niru lwakita dusibwe emisindi nti budget omusajja nakwata bwati ebakuli yenyama omukozi nagireeta nga mulimu ebifu bina nakomawo naga nti ojekebera mu ndagala empomba z'abakozi liwa nazibawadde abakoba gamba tebanalya nazikwese mu ndagala muli abako. A Minister of Finance hides the money. Reads a different budget. Najja kubirwa mu parliament. Banange bomba mulonda abaka ba parliament mulonda abategeera. That is a scandal. Ekyo kijja kitya naye. Ati nkubulira nti sente babadde bazikwese. Nakoma ono omutwe gwe mbuyono I told you. Yabadde tafuluma parliament. Mulwanire ebyobusiru. Oyo yabadde afuluma empale bagijjemu. Bayisa birala yafuluma. Yes. 5 trillion yazikwese. And he comes back. Ngobulaminga Mirundi. No, Mirundi is calming people down. No kubategeza ensobi yamwe nemba wane solution. You are discredited. I mean, Minister of Finance, Minister of Health. You have lost credibility. Respect yourself and resign. Mwena mu resigning to give president opportunity to create abalala. Kali kitegeza nti bwana bawo minister omulala
nakugamba nti tuddeyo muloko abantu bajja kukkiriza because he's a new minister bwana abanga egundi eno relief ejidwa mu prime minister's office we can listen. This is why I tell you nti guno omuwendo nga tuzze mu Kampala teguli alarming. When the Germans went back to work bafuna akawuka 1,000 every day nakedi muzigule mumanyi lwaki akedi bazigadde the mafia teyagala akedi bazigule balowooza nti bahamu bayiwola sente mu bank deny them income tubigule gwolabayo kuba sociali baddemu ate mmolo bazigula anti bino ebizimbe babo bamanya ye president alowooza nti boogeza mazima ebizimbe bagala bigula wano bali bava ku 20% bananyini bizimbe bali baguleko balemererwa okusasula bank olabye eri ku base bakikwatako you are only talking you would say nti eri genewola sente the Minister of Finance of Bank of Uganda has sat with these people to stop it calculating kati ne badira agasajja gano agasamago waliwo kalino olubalo kalinga pass ako kekali mkuyola ebisaso kekali akakosejja kitaga ne bakayola bagamba let us argue why do you talk about forgiving people abakolera mu arcade cent today bakola wa kibasoboze kuyamba ki bwemba na yavuwadde nga sikyadda zinyamba ki atoba todda yes is let us fight to go back to work then every landlord will negotiate ne tenant we nze na police ku nyumba zange kubanzikiriza mbye ekirogo abaje bikizamu abapangisa bali ku nyumba netaddamu muntu baloga kati nze wange kasankula bange emyezi 3 gikulemye okusasula nze zikuwa n'ovaamu n'emmotoka ekutwala gwopangise omulana yakulu akulozeeko esente zenkozesa oba omutegedde nti muliro gerero 13 naye emiliyoni zezokulijjamu egumba likufumita mpola naye okulikuulamu abakugu mukuloga nze mbimanyi omulogo alogera 10 teri mulogo wa mutwalo naye ate abalisiga okululabe bali embuzi n'enkoko naye ng'oli yalogesa 10 yakanyuka mumwanyi kakati nti omupangisa yenna asobola n'okuwa okukyekizimbe kyange mulekera sente n'agenda. Live with this issue. First of all, solve one problem. Let the arcades be opened. You remove the ministry. This is no longer the Ministry of Health. This issue is no longer. This now has moved to Ministry of Information. We know medically how it is transformed, transferred, how it is contracted. And in Kugama, in this same spirit, guno muwendo gwe babadde bateekawo nti katugenze mu bitabo tukebedde waliwo twaka driver eyava egindi myezi 2 egiyise tumunoonyi nti oli mulwadde akwatireko bisatu batwale ente zaabwe mu bagalire mu isolation center. Anyway, if we want to hit credibility yabula from the start. President yennyini katono President yennyini yatugamba gye buvudde konti baka kasanti waliwo muwendo ogutali mutuufu gwe bagamba nti gwa covid kakati embeere eno bogitunulira ebuza credibility nti bote baagala kintu kiveewo kakati bwoba oyagala okuba finance bwoba oyagala okuba ku bababbi overall Minister of Health mukoze omulimu gwammwe njagala osooka ombulire katono nnyo ku kya Minister of Finance ekyokukusa omuwendo guno ogw'ensimbi n'aguteeka mu budget gwe bataasoma kino kigenda unnoticed nga tewali akyogeddeko tewali anti babagula kati abaka ba parliament. Let me give you 3 examples. This parliament yategendedde kunotimbi nnyo. Waliwo omusajja omutake yajja wano yekubaana mu kusuula government yeewaawo is here ati wano tiyalisebo kubanga oyali kamanda w'abakadde bamukwatira wano ntebe. I don't know why these tax people come here. 2, President wa Turkey Erdogan yali yakakyala wano n'ekisawo kye Somalia abajasi baffe kye bakuuma kyakolebwa Turkey government ya Turkey. So you can see the contradiction. Naye president engeri naye gye yaliko mu exile ayina different attitude towards yagamba president I will never make that mistake again to return somebody where he is wanted. Tazza abantu waabwe bebetaaga yaganda kikola ku mulundi gumu bonna babatta. I sent 6 people
ne babazayo ne babatasirida mu kikola. See, this is where the tax man is here. Kakati bayina ekizibu nakiwuddeko ne mu parliament. Mining mu Uganda nze bonna nayogera nabo, all of the stockholders, including the minister Apendi. I talked to her. Umanya abagenzi bwe kye bakola mu kifo ky'okuwabibwa Museveni banonyanze. Apendi lokutifumu. Upendi Sara. Nemubuulira what's that nabano benaba miners. Kakati ekiseera kino tekyetaaga ba legal baloya tebatukolera. No, kino ekiseera kyetaaga ba political activists abayina socialist background. Nti oli Sala Apendi akugamba I was given an assignment by the president to clean up the mining sector. Anybody who comes in to block me, mukubirawo. You are right. 2, if we don't allow this tax man nga yagula shares mu mining company, ajagende wabwe nga alekana. Nti mu Uganda tebali respecting but compared to who? Gwe tukuganyo ine bizibu byo. Tukuganyo ine bizibu byo alone. Other investors are coming here. That one I disagreed. Kakati nabano aba mining police nabo ne bagamba we cannot allow a man as a police we remain part of the police. Interpol gwenonya nga tumuyinako evidence nti is a criminal tumukirize to invest in a very crucial sector in Uganda's economy. You have a point. But what do you want? Kubanga onalowooza nti wa investing mu Uganda tebajja muzayo. We have seen very rich people because they have. What matters is that you have an extradition treaty. Kakati lwaki ono ye omutake bwe baba nga ali criminal yagula mu shares lwaki taziguza abalala? Lwaki taziwa omuntu gwe yesiga? Kuba you at the end of the day you are looking for dividends. Kakati ekirala ekiri very important is the 5,000 people. Baliwa. Abantu bwe bategedde nti bano bayina problem ne management, there is a vacuum ekiromba abantu 15,000 bakiyingiramu kati basimira bwerere. Kakati waliyo Apendi asobola aina jana jara yoti police ogenda okugumbula abantu 15,000 abasima goloti. Yakyogedde era yagamba nti besenza betwala inamu sensi mwe nagamba gundi nagamba mutabani wa Beni ampulira president yagenda bachanje eyo nasanga akatala akali ku kkubo nakawama bati lukaga mutani wa Beni ababbi ne bamugamba bagala okugula ettaka mbu president we yabadde akatale kali mu road reserve amabati sijjaga namugaba bagenda kugoba. You think ye Museveni tamanyi it wasn't that yabawa mabati nga akatale kali mu road reserve. How did the Minister of Works leave people to settle on its land? Hey, Abakampala bajja ne balaba president ne bamugamba tisebo ku midala bagambanga abantu emidala kasanvu gye giri mu butale emidala kasanvu baba kuba kupa ugundi. Kakati president ne bamugamba nti ate obutale bujjudde mbu bamusaba ssente bazimba obutale obulala basibagala biri abwe. President yabaga nti omudala gwaliko omuntu omuba guyita mudala omudala gumu agubajjulamu emidala mukaaga balemera okusijja bagobawo. You made the mistake yourself. Mbu bajja bagamba Museveni agobya abantu. Museveni yagamba omusajja omuzungu yali akulira ebibira nga bali ku kibira ky'ebutamira yamugamba y'omuzungu gwe nobody in Uganda should involve himself in evicting Ugandans without my involvement. Yamugamba gwe omuzungu you ruled Uganda for 70 years. Did you have elections? Did you hold any election in the 70 years? Leave the key players, the political players to this. Omanyi nti president yagamba omuzungu oyo namugamba nti ekibira ky'olwanirira kyaki firewood namuga tulibera ku firewood buli kaseera. Some forests can be relocated. Tuyinza okukola ebibira ku nsozi ekibira ekirimu important okujjako ebirinaanye ennyanja. Why? Museveni amanyi kye bategeeza bano babbi. Kakati ye toyinza kugumbula the most important issue. Tosobola kugumbula abantu 15,000 mu birombe. The Minister of Health wetuuse must surrender over. Must surrender the whole process. Ogamba surrendering obutegeeza ate kati ede kuno mugundi bantu bagenda mu malwali bakola baki zino isolation centers kati mayiro lwaki babakunganya batwali nambole
Diana yalita chimanyi no ya change. The president yateekawo dda report egenze ebuuza abantu ababona abakaba bakola ki. He is ahead. President has an interim audit ku sente zibakozesezza. Even Ranga Katongole oyo ate Katongole simukubiranga na kusimu. Emmanuel Katongole namuga nti kyogenzeemu baba kuteeka waggulu ofe. Namuguli. Katongole. Emmanuel. Yankubira esimu lwalina lwa Sande. President wabasisinkana agambe kabushenga nti gwe akuvuma ki nti anga ndi mubbi nsindike ko bambeka mu vision olabe oba bitered. Katongole nankubira esimu nanga nti waye abantu bayamba akakiko kange kayambe ate abamaze okumpabira ebbaluwa zeemula kutizikola mu ssabo toyita kanti abemulago bandidde naye ntegedde mayembe zino zibangala nze kasomala okumpabira todda. Kakati nkugamba ebintu bibiri nti ezo isolation centers the moment kemunaziwa abaminsani abalokole kati abagaba emmere abaki ekyo mujja kuba mumaze. Number tejja kuddayo kulinnya kuba the number is deliberately increased bano abali mu ministry balireko sente. 2, is it now useful to have a committee in Yabakatongole? Why don't you compose a committee of religious leaders who can bring relief? Kuba sino sente zagula ebizimbe zino eza ministry nolaba omusajja abongenda bakwatako. Kakati ekyokusatu mbagamba in order okujja babalete Nambole alimu ebigendwa bibiri bo babadde tebamanyi nti president moved ahead nti bano bakola olugambo ne bakola ki bagenda tubaconcentrating ere wamu nga ffe tubafuga. Diana a change the report is in the hands of the president. Bambeka bagenda yodda wagenza okugenda okubabuulira nti Yesu azuukidde nga tebamulabye dda. Kakati you are fighting mukolesa bayinte omanyi bagambye to president ekizibu kya Diana abadayina nalweso nenakalema nga report zonna na bayinte agencies bakola bazidokitolinga ate kati tebakyamulaba kati Mirundi kumwesibyeko. Am I in charge of any intelligence organization? But why do you believe that Museveni to run in this country must depend on programs? Then you wondering Museveni aina formal ne informal bwakuwa bwaiso toka nti oli bwa kitalo. Woli amawule jakusitala gafuna waliwo omukyalo w'omunyumba ayina empeta n'owebweru. Museveni relies on informal. Bino temuli kuba gojja ku Dr. Linga reports. Kakati bo obuzibu bwabwe kati nkugamba nti bo buli kimu bakifunamu. Let me tell you akatabo kano nakawandika ddi understanding mafia politics nakawandika ddi bagambu yafuna library y'obutabo bwange abusoma 25 December 2012 understanding mafia politics uli abwempandika ku Nambole. Take the example of Nambole Estates. Early last year 2012 land grabbers plotted to steal it. Is a prime land of 2 square miles in the metropolitan city. It also has a stone quarry with high quality stones. Through the so-called privatization units, the grabbers pretended that they were interested in refurbishing Nambole National Stadium at Nambole and to make it profitable. Just the usual tricks they play before grabbing a property. They, the grabbers, the mafias, the thieves, quickly raised shillings 300 million and 3 billion shillings was put aside at stake. The stadium management received managers from the privatization team, apparently fronted by the grabbers to apply mafia politics by hoodwinking tebakasoka busoso okwagala okubba Nambole, hoodwinking Ugandans with the fake stories of modernizing the structure. That this is the language the thieves usually use. Newspapers like a New Vision were hired to publish negative stories about Nambole. Graphics were published but not to only show the stadium and not the whole 2 square miles land and what had caused the Nambole problems. The way things operate these days, once you welcome the privatization unit to your place, it opens out
a floodgate for the grabbing exercise. It is not surprising that Pioneer Bus Company owners rented space at Nambole. 2012. This is how mafias work. In case of grabbing, such a company will claim the right of the first priority over that space and more, because there's the current sitting tenants. They will parade themselves as the current users and demand first priority consideration. Mafia politics survives on deception and lies. However, the lies must be well packaged. The thieves must be wrapped in a sheep's skin. They should be seen by the population as if their intervention is intended to make the project better for the benefit of all Ugandans. These thieves are like a medical doctor who practices cannibalism. He is not easy to detect. During the recent East and Central Challenge Cup, Chekafa, the thieves took advantage of the water lodged in Nambole to advance their argument that there was need for a private unit intervention. However, those using mafia politics don't reveal these factors below. Biri kuminebi nkabana abasajja mbalaba nkabaleba kamba teri Museveni aterengalo kamba bujozi mbuba malemu bajja kubatta mutayo omuntu omuli yadde muba waayiriza bamuteke mu jeneza bamuyingize ekibuga ola baduka helikopter zisula mu lujanga zedodoma. Okay, kakana ka olaba bwe nkugamba nti baagala kubba Nambole mutuzi otwere Chekafa bwe yajja wano ne bayiya tujibba tuti Nambole tujibba Mirundi wono nawulya mu Museveni yennyini yakyogera nti omuwendo bwe gusajinga bagenda kuteeka tenti mu kisaawe Nambole bwe munaagaana Museveni ni use your style banaba olokuba oli ekyagala bajja bibattira kati bwoga nti bagenda kubba Nambole ate ng'omukulu yakyogerako yagamba Museveni nti omuwendo bwe gunaaba omungi mpozi ababbi bano abakitandikako edda oyo omuvuka kyava ntya yasanga mu president's office nga government printers yekuba buli kintu kyonna. As we speak today, budget ekubira owa muntu, Uganda Gazette ekubira owa muntu. What happened to government printers? Yunebu yalete ekyayo omwana yoyo alina akatala akamukabire wano mu park. Akatala ako kalaba akebiti bakagula musambuga minisita wa Kampala akabusafi mujjukira omuvubuka oyo bwe yagoba abantu ku leero ndi mu salita leero trains ziriwa ziriwa mulenzi gwe ziriwa temunsobola kakati olw'obudde katudde ku kino ekyamu kimwagala kale tuli ku Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo. Ebibuuzo bingi nnyo ebiri ku nteekateeka y'okulonda kwa 2021. Electoral Commission yaleese road map bagenda kunoonyeza kalulu ku mikutu gya radio teri campaign zino laale bya bulijjo. Abusing is part of mass communication. Ne mu kigo ne mu lutalo tuvuma okuteekamu gundi abasajja abo mwabala baba East Africa nti akulonda kwa ababaka yes abasooka ne bavaayo baganti baali basiru. Mafia uses people with impressive titles ne batategeera. What was important? What does the Constitution say about? Because once you make a constitution, you have put a door in your house. Ekintu kyonna ekitasoboka kuyingira mu lujjirwo oyina okukiteesa okitanda n'okimenya n'okitwala n'okyassemblingira muli oba olujja olujjamu. A constitution provides for amendments oba gundi. A constitution can be amended ng'ekyemyaka 75. Kakati ba mafia bagezi balina ba lawyers, ba mafia basajja bekola emirimu gyabwe. Ngenda kubayambako mbawandikire how to change from mafialism. Kuba sente bazina n'amagezi bagayina. Era kati balina group bbiri. Buli group y'abana abayaaye bano. Abalowooza nti bakitalo nnyo tuyinza okuhamba oli mwejja kubatta anti kati mwejjeyo amanya gammwe enseebamanyi abagala okujjako pulogulaamu zaabwe enseebamanyi mugende muwaabe
kati okumulaba konga alambula amalwaliro bamuddusa misinde mukakanize katanda kabalema kanoko kamanyira dakadduka buddusi kolulaba abantu bali bakatidde mukono nga katomedde wa boda kakati mbagamba nti bana abasajja ba mafia ogati constitution bagezi nnyo ekyusibwa batunula ne bamanya yefu Museveni organizes era kati ekibazizaamu omukisa kasabaga nti waliwo akamyufu we bagenda okumpira akamyufu nakawandikako dda nembagamba nti mukateekewo mulabe akatabo ngenda kamuweereza nti mukateekewo mulabe nabawuninga kamyufu katabo kange kabadde kansaze n'okunsala kati ababbi bategeera yefu Museveni organizes elections under the prevailing situation tetugenda kubba sente terirali prevailing situation is a covid kati kwe kuteekayo agantu ago kati Museveni ngabe yayogedde ku Nambola agamba we shall evaluate the situation oba okulonda kunaabayo mafia yadduka ngabe yaddukidde ku Nambola egakwata mafia eyinoomukisa nze mbammanyi nabo bammanyi nakati bawulira they admire me, I admire them. Basajja bagezi. They can spend a day. Kati bayina zooming ekiro. Boba lowoza nti we are safe now tatukwata mu zooming na yonje ina najiyingiramu. The instructions sinafuna. Ndine mu zooming mbakube. Nende zooming najiyingiramu. Kakati bana basajja batuula bagamba Museveni is a risk taker. Constitution yegamba ki? Constitution yekugamba nti president bwatateeka okulonda kwa president under any situation obuyinza bukwasa speaker nababuuza wano ngalangiridwa state of emergency kwa president nabwa speaker kati baba kugamba anti chovolaba from day one teyalangirira mbeera ya kazigizigi state of emergency kati president bamumanyize riskiteeka kyekyaleeta babirandi ne kwa kapobulo okuba mulindo biri mu maaso twali awo nga tetunategeera mu gye tulaga tudda mbibiro banedde bawaka pabuloni baga nti ono musajja ayinza okubanga yali tayalinga tweterewo ekibiina ky'obufuzi mulino biri maso n'abawabira kwe kumukuba tiyabbye sente z'ekibiina ng'ate sente bwe baziyewo kapabulo yalekera mulindo kojja wange yamulekera instructions nti sente bwe zivaayo ogulyeko ne mukazi wange pajero yali amwembalasinga zaali zakubba batandika ekibiina ekyabo kakati bano abasajja ne bagaa nti Museveni is a risk taker bakola ebintu bibiri ffe katwetegekere kyembaagala ku their planners what if Museveni gives the power to the speaker nti bagamba Rebecca akataga nti ntu ya push ya kulembera delegation nesinkana Kadaga nga bamugamba ki nemba bye bibayogera era Kadaga ne muweereza omuntu nti wasinkanye ntu ya push delegation but they are dead nga bwe kyebaagala if Kadaga remains there nga bamufinyeko omukwano two ate bamukuba in case Museveni amuwadde power bajja kubira ddala bagenda yo to ya pusi ya kulembera delegation bagende wa Kadaga akongategede okategedde ate the same time wingi yabwemu etayagala Kadaga yo nega nti constitution yegamba Kadaga nti nedde gamba speaker mukube Kadaga aveewo eno group ene embyene jakutte eno vajite mwe muri bana abayaya abavubuka bano mwe muri bubi nnyo lairo like an envelope the times when you should hide the heads mwe kukume eno group endala eri moderate eyabasajja bakulu eyo eri moderate bana buyaye bono mbu bali babasubizo baplenga mu bujja kati echo mwe Museveni bwatachikola okulangirya state of emergency obuyinza Kadaga what happened ono Museveni bwalangirira manya ono electoral commission bwavayo nakanti kulunda kujja kubaayo Kiza Besigye ne Bobi Wine babadde balirayinga kuba mafia tekulonda tekujja kubeerayo songa ne Bobi Wine abali mu opposition bonna bamawo bo bali badde batula that to find ngabano bwe bali nti mafia divided itself into two if Kadaga remains if Museveni makes a risk is unpredictable na kwata power naji wa Kadaga nto ya pusi ya kulembera delegation nerage wani wa Kadaga in case Kadaga becomes the president tumunyina ko wingi ya free another group enetia yeroza nti okubera mu gwanga muno is only because ngabo bakutte power temujjajji kwatako munyina kutema oba okwekweka ne musirika ensi yabategera yabakyawo mwadde abantu mu government mbagoba mwe muri bubi nnyo ka group kaba nate kabi nnyo
bano bo babbi basajja bakulu benonyeza sente zaabwe bano bajozi nnyo mulimu eyavaamu ng'alowooza okufeka eggwanga toyinza kulifuga bajja kutwala ekikumi wano kakati gurupu kakati okirega ati Museveni asazeewo agamba nti tugende mu kalulu but mode abo opposition nabo tebali organize kuba balira kyembagamba ti opposition nti mafia yefuga opposition mu Uganda Bobby Wine Nebesije tebali ali organized. Why? They relied on information from the mafias. Bobby Wine seems to be organized. FDC seems to be organized. Lwaki bayomba nti akalutugenda mu court tulagawa. Bagala nteka tegeringa. Did you read the constitution? Leave Museveni. Did you read the constitution? Nti akaluka ino kutegekebwa ng'ekisanja kya president kinagwako. Yes. Bw'atakategeka akawasa speaker. Electoral Commission kyekoze. Yes. Ne Museveni akaagala. Basi Museveni akagala nnyo akalulu basi zannalweyiso ezibadde mwe bamuferera ne basomba abantu ne babajeno ne babatwala eno ezo sente yaziwonye adigida sente yaziwonye ababadde bamubira mu kalukuluno bye basaze kakati scientific election ene egenda kubiri no rallies nyangu nnyo bagenda kosa media kamba bulire abaka parliament kamba funire sente akakiiko akakwatagana ne election a delegation of Uganda Electoral Commission delegation from Ministry of Justice representatives would hire 2 planes ezamwe za Uganda Airlines zigendemu abantu 10 zigendemu abantu kaga musanvu ngabo mwamanyira okubba ennyo mugenda abantu 12 visit Mali visit South Korea to study how other people have had elections under this situation. Yes, 2 Zentunura, ndi musajja mugezi. Timbana alternatives. Tikakati bwe bapanse pansent simanyi bango bye ku radio ebitaliyo ne bajinga n'omukono gwa president. What happened? Nodde kibalwa ne bakola ki? I went on social media. Era nafunyemu. Abana bange mbakoledde a very modern studio. Mubadde mundia ko sente mubadde muloza nti bya YouTube sibimanyi. Dollars buli musiru yenajja ku platform yange platform ni butunulira obusiru have a master's degree oina platform children have masters oina platform nyingi kugundi zibateka atemba demfuna sente bibe nabya abubi kati no butabugenda kubeera una kina kiba wadde abana ogenda katono sibadde monetary minded kati badde njagala to disseminate information kati oyingide sente yes njagala okulaga abana what I'm weighing checha program ye NBS why have a new attitude now having it listened to them nga boogera kalisa bamutomeza tiyakitegera ali yanalinda ozanti kalisa mwali kalisa bamusekeredde yekatugundika nkaliwo bamutomeza musajja akalite kaliwo musajja wagenda kujja mwagala kati sijja boogera nga tekannaye ate bulende akere yinoza musajja we ogenti kalisa bamutomeza akaja kakalisa bayogede kalisa ati nkugambye bakalete nkuma wano